Hey, salut tout le monde, c'est Rico pour cette dernière petite interview de cette Gamescom 2014. On est chez Obsidian avec Skyforge, un MMORPG. J'ai avec moi Eric 2000, le Development Director du jeu. So Eric, first question for Skyforge. Yes. What are you trying to bring in the MMO genre that is not already here? Well, so there's a lot we're trying to do with the game. First off, we want players to ultimately ascend to be gods. And as you saw in the demo, the god gameplay is pretty impressive, right? It's not just a title you get at the end of the game. It's also deeply integrated to the entire game. A lot of stuff we haven't talked about in detail yet. The greatness system, right? Followers, developing your followers, gaining your power. That's huge, right? In addition, the basics of an MMO, you kill things and take their stuff, right? We're an action combat MMO, so a lot of quick action, right? A lot of buttons, a lot of activities and actions slaved to the mouse buttons, a lot of variety in the gameplay between all the classes. And then one of the things I like the most about it is that you can switch classes at any time. So you're not just stuck into one class decision that you made very early on. You're able to progress your character, explore new classes, maybe you find one you like better than others, or you want to have a broad range of tools in your toolbox for different combat situations or different group situations with your friends or total strangers. Donc avant toute chose, c'est le fait qu'on incarne finalement une sorte de dieu. Donc c'est vraiment cette puissance qu'on va ressentir quand on est joueur par rapport au PNJ, par rapport aux monstres. Donc le fait de pouvoir évoluer ça, on peut se transformer même en dieu, en god mode entre guillemets pendant les teamfights, où là ça devient extrêmement violent et on a vraiment toute puissance sur le combat. Donc ça, il y a ce côté-là qui est plaisant. Et il y a le fait qu'on peut jouer toutes les classes. On a une sorte de sphérié, encore une fois, qui rappelle celui de FF10. Enfin c'est ce que j'ai eu, c'est immédiatement l'image que j'ai eue. Où on peut faire évoluer toutes les classes là-dessus. Donc on a juste à changer. On a beaucoup de combos, c'est très dynamique, c'est orienté sur l'action. Donc du coup voilà, c'est ces petites choses qui feront la petite saveur de Skyforge. Il y aura du PVP dans le jeu, nous on adore ça, donc on va lui demander un petit peu comment ça va s'orienter. There will be PvP in Skyforge. So how is it going to articulate? Is it going to be open world PvP, battleground PvP? What are your ideas? Mix of PvP. We haven't gone into a ton of detail about it, but we can talk about it at a high level, right? We've got your normal deathmatch, right? What else? We got deathmatch, capture the flag, all the things you'd expect. Progressive battlegrounds, large open world battlegrounds too, right? Large scale PvP, a huge mix of it. It's a big part of the game and it's a big focus for us. We really think with the focus on action combat, there's a lot of variety and a lot of fun in there and a lot of player skill involved. Also the God form, right, adds a real new dimension to high level PvP, right? If players can go into their God form in that battle, right, it's kind of like a Titan coming onto the field in Titanfall, right? It really changes that battle, right? And you end up with this rock, paper, scissors decision of when you go into your own God form, when to use it, you hold it back to protect against others. But yeah, tons of PvP stuff. Go into a lot more detail about it down the road. Donc rien d'officiel pour le moment, mais on peut s'attendre à tous les modes classiques, le deathmatch, le capture the flag. Va y avoir aussi de l'open world, des PvP large scale, donc à large échelle, à grande échelle, pardon. On va aussi avoir le fait, encore une fois, de pouvoir se transformer en dieu. Ça aura un gros côté tactique puisqu'il va falloir choisir à quel moment. Alors est-ce qu'on va se transformer pour mener l'offensive, est-ce qu'on va se transformer en réactivité? Il a cité Titanfall comme jeu où on a effectivement le fait de pouvoir faire appel à son robot, à son titan. Là aussi, il y avait des gestions de timing qui étaient très stratégiques, donc ça va être intéressant. Et du coup, comment ça va se goupiller? Est-ce qu'il va y avoir des factions? Est-ce que ça va être par guilde? So who am I going to fight? Am I going to fight another faction? Am I going to fight other guilds? How is it going to work? Well, so the cool thing about Skyforge, or one of the many cool things about it, is our server system basically works on putting everybody in a single geographic territory into one server. So you have very robust PvP queues. We also don't have a conventional faction system, so we're not splitting you, just arbitrarily splitting the world in half, once again by a choice you make early on, right? So you have millions of other players you're potentially matched with. We can look at your prestige against the prestige of other players and then put you into matches. Obviously, you can group with your friends, and in large-scale PvP, group with your guild, right? So you're fighting with friends and allies against other groups. But right from the get-go, right, you've got a really robust PvP queue to work from. So it's more just conventional matchmaking against everybody in the world. Donc en fait il n'y aura qu'un seul serveur de matchmaking pour le PVP, donc on sera matché avec tous les autres joueurs. Donc déjà il y aura très peu de temps d'attente grâce à ça. Mais voilà, pas de faction, finalement vous serez juste matchmaké par rapport à ce qu'ils appellent le niveau de prestige, donc entre mots votre ranking. Vous tomberez contre des joueurs de votre niveau et ça vous permettra d'évoluer là-dessus. On suppose qu'ils vont prévoir tout un lot de récompenses pour le PVP et peut-être est-ce qu'ils vont aller plus loin et attaquer l'e-sport, la question classique qu'on pose tout le temps. So I guess by doing PvP you're going to earn like tons of rewards that's going to be great for you. But here at Millennium, we are always focused on competitive gaming. That's our motto. Yep. Are you guys going into like thinking already about
people going into real competitions in Skyforge? Yeah, we definitely. Well, I guess two things, right? We look at PvP almost like a sport, right? You want it to be fun and competitive, level playing field where it really is about the player's skill, their investment in time and energy, and then obviously that element of luck that any sport has, right? In terms of esports and down the road, yeah, we'd love to be that successful. That's something that's compelling enough to warrant being an esport. You know, we plan for competitive and ranked PvP and ladders within the game. You know, we'll see where that goes depending on the game's success and how it resonates with players. Donc pour le moment, bien évidemment, quand ils parlent de PVP, ils ont toujours cette approche sportive parce que c'est de la compétition, mine de rien. Maintenant, est-ce que ça va être un e-sport? Il va falloir que le jeu sorte et voir surtout ce que les joueurs en font finalement, puisque c'est vous qui avez la clé sur le développement de ce genre de choses. On a parlé beaucoup de PVP, on va vite fait parler de PVE quand même parce que c'est aussi important pour beaucoup. Before we close this interview, a little word about PvE as well, because I guess there would be a lot of PvE in the game. How will it be? Are you going into classical dungeons, raids, world bosses? How much content can we expect when the game launches? So we plan to have a ton of content in the game, and we want to have a broad range of content for a broad range of users. As we watch the market evolve, in the MMO market especially, right, users have a lot of commitments for their time. Other games, right, you're able to play high-quality iPad experiences, tablet experiences on your way home, right? You've got medium experiences, right, things you want to watch, right? Get your Walking Dead on or your Game of Thrones or whatever, right, of course. And then on top of that, you know, as players are getting older and more mature, right, they've got a lot of time commitments, right? Maybe you've got to work late. Maybe you're at a trade show, right? So we've got the large open world zones where maybe it's the weekend, maybe your family's out of town, you just finished your finals, right? You can spend 20 hours in there, lose yourself with hundreds of other players, right? We've also got through the Divine Observatory, right? You can get to those small instances. You get off work late, you got 30, 45 minutes to play, right? You can jump right to a simple solo instance, simple group instance, right? Depending on where your friends are at, what they're doing. So a really broad range, hundreds of hours of gameplay, but across a broad spectrum of game types. So we're not really focused on only story content or only short session content. We have a good mix of both, allow players to get to it quickly, provide them rewards for participating in all that stuff, and make it easy for them to do. Donc le but pour le PvE, c'est vraiment d'offrir beaucoup de contenu à tous les types de joueurs. Parce que comme il dit, il y a les joueurs qui ont un boulot, soit qui ont une vie de famille, et puis il y a ceux qui d'un seul coup sont en vacances et qui vont avoir une dizaine, une vingtaine d'heures à passer d'un coup. Donc il va y avoir un peu de tout, il va y avoir des zones, des grandes zones de open world PvE dans lesquelles vous allez pouvoir vous balader avec une vingtaine d'autres joueurs. Vous allez avoir des petites instances solo, des instances en groupe. Donc voilà, du contenu vraiment pour tout le monde. Et à chaque fois que vous réussirez une mission ou que vous aurez fini un type de contenu, il y aura des récompenses, il y aura du stuff, il y aura du loot. Donc voilà, que vous ayez besoin de jouer beaucoup ou que vous ayez juste le temps de faire une ou deux petites missions, il y aura quelque chose pour vous dans Skyforge en PvE. Thank you very much, Eric. We are looking forward for the closed beta first, in which we will be invited for sure, and to see how it goes. And again, the game is great and gorgeous for a AAA free to play. Thank you very much. Thanks a lot. Oui, parce qu'on le rappelle, c'est un jeu free to play, mais pourtant avec des graphismes dignes d'un AAA. Thanks again. Thank you.